Ang topic natin ngayon ay tungkol sa distributive property of multiplication. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng distributive property of multiplication? So, the distributive property of multiplication states that when a number is multiplied by the sum of two numbers, the first number can be distributed to both of those numbers and multiplied by each of them separately, then adding the two products together for the same result as multiplying the first number by the sum. So, para mas madali pong maintindihan, magbibigay na lang po ako ng example. So, mayroon akong example dito. So, for example, ito yung normal way at saka mayroon din tayong distributive approach. So, for example, 5 times 8. So, 5 times 8 is 40. So, normal way siya ng pagmumultiply. So, paano naman natin ito gawin into distributive approach? So, itong 5, isusulat natin una. Then, itong bigger number na 8 ay maghahanap tayo ng numero or mga numero na kapag in-add natin ay magiging 8. So, anong mga numbers ang pwede nating isulat dito na kapag in-add natin ay magiging 8? So, for example, 6 and 2. So, lagyan natin ng plus, then ilagay natin sa parenthesis. Then, saka natin i-distribute. So, 5 times 6 is 30. Then, 5 times 2 is 10. Then, isulat natin ang plus. So, 30 plus 10 is 40. So, same lang ang kanilang sagot. So, ito yung normal way at saka ito yung distributive approach. So, another example, 4 times 12. So, 4 times 12 is 48. So, paano naman natin ito gawin into distributive approach? So, itong 4 ay isusulat natin ito una. So, 4. Then, maghahanap tayo ng mga numero. So, pwedeng tatlo, dalawa or tatlo na mga numero na kapag in-add natin ay magiging 12. So, anong mga numbers na kapag in-add natin ay magiging 12? So, for example, 7, 2, and 3. So, lagyan natin ng plus sign. So, 7 plus 2, 9 plus 3, 12. So, ito siya. Breakdown natin into smaller digits. So, saka natin i-distribute. So, 4 times 7 is 28. 4 times 2, 8. 4 times 3, 12. Then, ipa-plus natin. So, 28 plus 8. 36 plus 12. 48. So, 28 plus 8 plus 12 is 48. So, same lang ang kanilang result. So, ito yung normal way at ito naman ang distributive approach. So, dahil nakapagbigay na ako ng mga halimbawa kanina, sasagutan naman natin ito. So, use the distributive property of multiplication to find the product. So, number 1, 12 times 4. Paano natin ito gawin into distributive property of multiplication? So, tulad ng sinabi ko kanina, ang bigger number ay i-break natin into smaller numbers or smaller digits. So, maghahanap tayo ng number na pwede natin i-add, tapos ang result ay 12. So, yung pinakasimple. So, for example, 10 and 2. 10 and 2 is 12. So, 10 plus 2 is 12. So, lagyan natin ng add, then close open parenthesis times 4. Ito. Then, saka na natin i-distribute. 10 times 4 is 40. Then, 2 times 4 is 8. Then, plus, ipa-plus natin. So, 40 plus 8 is 48. So, ito siya. 12 times 4 is 48. Then, number 2, 4 times 14. So, dahil nauna ang smaller number, so isusulat natin ito dito.
Tapos ito ang i-breakdown natin. So maghahanap tayo ng numbers, yung pinakasimple na dalawang numbers na kapag in-add natin ay magiging 14. So ano ang pinakasimple? 10 and 4. So 10 plus 4. Ilalagay natin close open parenthesis. So 10 plus 4 is 14. So ito ang ginawa natin. Then i-distribute natin. 4 times 10, 40. 4 times 4, 16. So, 40 plus 16 is 56. So, i-times natin para sure. 14 times 4, 16, 4, 5, 56. Yan. Then, number 3. 3 times 18. So, smaller number, isusulat natin una. Then, itong 18, ang bigger number, i-break natin into smaller digits or smaller number. Anong mga numero ang pwede nating i-add na ang result ay 18? So, yung pinakasimple, 10 and 8. So, plus, close, open parenthesis. Then, saka natin i-distribute. 3 times 10, 30. 3 times 8, 24. Then, ipa-plus natin. So, 30 plus 24 is 54. So, 18 times 3, 54. Yan. Then, number 4, 22 times 8. So, dahil nauna ang bigger number, ito ang i-break natin into smaller digits. So, anong mga numero ang pwede nating i-add na magre-result ng 22? So, yung pinakasimple, 20 and 2. 20 plus 2 is 22. Close open parenthesis. Then, 8. So, i-distribute natin. 20 times 8 is 160. 2 times 8 is 16. Then plus. So, 160 plus 16 is 176. So, i-check natin. 22 times 8, 7. Ito. So, same na sagot. Then, number 5. 4 times 25. Isusulat natin ang 4. Tapos, maghahanap tayo ng numbers na pwede nating, na kapag in-add natin ay magiging 25. So, yung pinakasimple, 20 and 5. So, i-plus natin, then close, open, parenthesis. Then, saka natin i-distribute. 4 times 20 is 80. Then, 4 times 5 is 20. So, 80 plus 20 is 100. So, 25, check natin. 25 times 4, 8, 100. Then, last one, 18 times 6. Itong 18, i-break natin into smaller digits. So, 10 and 8 times 6 ito. Then, distribute. 10 times 6, 60. 8 times 6, 48. Then, i-plus natin. 60 plus 48 is 108. So, check natin kung tama. 18 times 6, 108. So, ganun lang po siya.